श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि। रामानुजदया पात्रम् ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यम् वन्दे वेदान्तदेशिकम्। சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்றச் சொன்ன பழமொழியுள் ஊரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப் போமளவும் வாழ்வு. ஆராதருளமுதம் பொதிந்த கோயில் அம்புயத்தோன் அயோத்தி மன்னர் கழித்த கோயில் கோலாத தனி வீரல் தொழுத கோயில் துணையான வீடனர்க்கு துணையாங்கோயில் நேராத பயனெல்லாம் சேர்க்கும் கோயில் எழுமறையின் முதலெழுத்து தேர்ந்த கோயில் தீராத வினையெல்லாம் தீர்க்கும் கோயில் திருவரங்கம் என திகழும் கோயில் தானே திருவரங்கம் என திகழும் கோயில் தானே. Excellent, Swami. Deshika Prabandham of Srirangam. ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய கவிதார்க்கிக கேசரி வேதாந்தாச்சார்ய வர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹிருதி. ராமானுஜதயா பாத்ரம் ஞான வைராக்ய பூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்ததேசிகம். சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்று சொன்ன பழமொழியுள் ஓரொன்று தானே அமையாதோ தாரிணி வாழ்வார்க்கு வானேர போமளவும் வாழ்வு. Superb, Swami. We are in page 49 of Sri Abhaya Pradana Saram of Sri Vedanta Deshika, being one of the secret books, Shillare Ragasya Granthas, minor books of secret. So here, Prabandham Talekattigira Vidathilum. When we come to the conclusion of this book, Prabandham, Bandham, so a tie-up. So Prabandham, a good tie-up. That means the pages of the book have been strung together. So Talekattigira Vidathilum. Upaya Anadhikarigalana Stavarangalayum Kuda. So when you look at the Charama Shloka of Sri Rama Avatara, the incarnation, he said, Abhayam Sarva Bhutebhyaha. He said only Abhayam Sarva Bhutebhyaha. For all living beings, I will extend protection. Dadami. Abhayam Sarva Bhutebhyaha Dadami. This is my vow. Etat Vratam Mama. That's what he said. But Vedanta Deshika goes another further step, namely, Upaya Anadhikarigalana Stavarangalayum Kuda.
Even when there are things of creation, objects of creation, which are in the form of flora, they also have life, as botanists say, and we understand also that they have life, but they have no faculty of thought, and therefore they are called immovable in Sanskrit, sthavara. So upaya anadhikarigala, even though they are not qualified to practice the steps of total surrender, sthavarangalayin kuda, so even the plants, or rather plant kingdom, the trees, creepers and so on, so Vishaya Vasattayum, Avastha Visheshattayum, Patrashaha Rakshitabadi, Parakka Peshapattadu. So understanding the smell of the matter, Vishaya Vasattayum, we will see what is that Vishaya Vasaha. And also Avastha Visheshattayum, the status in which they are placed in nature. So avastha condition, vishesha special, extraordinary condition, which in which they are placed. Patrasaha as a basis, Rakshitapadi, Lord is ready to protect, or he has been protecting. Parakka Peshapattadu. Though we understand from Ramayana that Sugriva, Vali, Angada, Hanuman, and many others are capable of communicating like a human being. But generally, as we know, monkeys cannot have the thinking of the total surrender. Of course, as in Kali Yuga, as we see here, but not in Treta or Dwapara Yuga. So in Treta Yuga, Ramayana incidents occurred, and therefore we can, of course, boldly say that they also could talk. And even Godavari River remained silent, as it is said, because of the fear from Ravana. It did not reply either Sita or Rama when questioned. And therefore, so Ippadi, Iprabandham, Tatparya Lingam. So we will not go to the next page before going to the footnotes. Vishayete Maharaja Rama Vyasakashitaha Apivrkshaha Parimlanaha Sapushpa Ankura Korakaha. The natural scenery that we come across during the grief-stricken life of Rama, separated from Sita because she was imprisoned in Sri Lanka by Ravana. So it is now understood in nature that, hey Maharaja, O great king, te vishaye, in your matter, Rama Vyasana Karshitaha, affected by the sadness of Rama. Rama Vyasana, it is not Vyavasana, it is Vyasana, Karshitaha. Apivrkshaha, even the trees, they become faded. Their leaves fell down. They became bereft of chlorophyll. They became emaciated. Parimlanaha and Sapushpa Ankura Korakaha. They didn't put forth stems, rather sprouts, and they didn't put forth flowers also. And all the flowers also, which were produced earlier, became highly faded. So Koraka is a type of a pushpa, a flower plant, which also suffered along with Rama. So they are all weak. So Maharajane, Rajyathil irukkum marangal kuda
பூ மொட்டு அரும்பு இவைகளோடு கூட ராமன் பிரிவினால் இழைத்து வாடி இருக்கின்றன. Now this is Ayodhya Kanda 59th Sarga 8th verse. And here Upakrama Upasamhara Abhyaso Purvata Phalam Arthavado Upapatticha Lingam Tatparya Nirnaye. So this is a Shastra statement where the beginning and the end of any work, for example, it should give us a rare fruit. Unusual advantage must come from by the starting of a book and ending of a book. And therefore, Vedanta Deshika presents here that even a non-living being, as we understand, like plants, trees, and creepers, they also are given moksha by, rather without total surrender, but by just because of the avastha vishesham, the place in which they were, the situation in which they are placed, and also their the previous line, please give me the part 49th page. Yeah, the first paragraph, the text. Yeah, so Vishaya Vasati. So the smell of the matter. The plants understand the matter around which it happened there. So Rama was sad, and therefore the plants were sad. So தேசத்தில் வசிப்பதையும் நிலைமையையும் காரணமாக கொண்டு, with respect to the place they live in and also their status condition, we understand Lord Rama as an incarnation or as Lord Mahavishnu in all incarnations is ready to protect the unlettered non-living beings also. So we can go to page 50. Now this particular chapter comes to a close, and then the third chapter by the page 50. பரிபூர்ணமாக உடையதாய் ஸ்ரீ வால்மீகி பகவானாலே திருஷ்டமாயிருப்பதொரு சரணாகதி வேதம். இதில் இப்ப அபயப்பிரதான பிரகரணம் சர்வரகசிய சாரங்களையும் திரள வெளியிட்ட உபனிஷத் பாகம். So Valmiki, the Adikavi, the first poet, through Srimad Ramayana, gives us the scripture on the total surrender. We can see it in black and white. It is in flesh and blood. So the Sharanagati scripture, the total surrender scripture, can be seen with our naked eye, and they are visible and tangible also. In this particular Abhaya Pradana context, all secrets and their essence have been revealed from the Upanishad part of scriptures. So all the Upanishads advocate the total surrender in this way. So instead of finding it very difficult to read and understand the Upanishads, the last part of the scriptures, we can understand by reading Abhaya Pradana Saram of Sri Vedanta Deshika. So we have the name of the third division, third chapter, Sharanagati Tatparya Prapanchaha. So in order to understand the inner meaning of a book, so we must find out the reasons how we can understand. What are the reasons? So the reasons are called Tatparya Lingangal. ஒரு கிரந்தத்தின் உள்ளர்த்தத்தை நிச்சயிப்பதற்கு சாதனமான ஹேத்துக்களுக்கு தாத்பர்ய லிங்கங்கள் என்று பெயர். அவை 6. They are 6 in number. எந்த விஷயத்தை பற்றி ஆரம்பித்ததோ
அதையே சொல்லி முடிப்பது. So whatever is the first introduction given by the author, and that also should become the subject matter of the last portion of the book. அதையே திருப்பி திருப்பி சொல்வது. It may be the content, the important content or import of the book should be repeated many times. அது மற்ற பிரமாணங்களால் கிடைக்காமல் இருப்பது. We cannot get an external proof for establishing such a concept. So that is 3. So number 4, அதற்கு பலம் சொல்வது. So giving us a list of advantages of the subject matter. அதை பற்றி புகழ்ந்து கூறுவது. So the author will appreciate the concept and how it deserves appreciation. Will say how it deserves appreciation. அதை ஸ்தாபிக்க யுக்திகள் கூறுவது. In order to establish that concept, so he will adopt many strategies. Then எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி இந்த ஆறும் பிரவர்த்தித்திருக்கின்றனவோ அதுதான் அந்த கிரந்தத்திற்கோ அல்லது பிரகரணத்திற்கோ தாத்பரியம். So whatever subject matter thought of by the author to present in his book, where these 6 points are available, then that will be the quintessence of the context or of the book. So prakaranam meaning pagudi, chapter. So let us go to 51. So we are now going to the next chapter, prakarana tatparya nirnayaha. So prakarana, the part of the book, tatparya, the essence, nirnayaha, deciding upon the essence. That is confirming the essence, confirming the quintessence of the book, this particular portion. இப்படி சரணாகதி வேத உபனிஷத்தான இவ் அபய பிரதான பிரகரணத்திலே. So when Srimad Ramayana of Valmiki becomes the scripture as they are, as it is, namely Vedaha Prachetasat Asit Sakshat Ramayanatmana. So this particular Abhaya Pradana Saram of Sri Vedanta Deshika becomes the Upanishad for the Ramayanam being the scriptures. So when Ramayanam is the scripture, the Upanishad is Abhaya Pradana Saram. So Param Apadgatasyapi Dharme Mama Matir Bhavet என்று பிரம்மாவின் பக்கலிலே வரம் வேண்டிக் கொண்டு தர்மிஷ்டஸ்துவம் யதா வத்ச ததா சைதத் பவிஷ்யதி என்று வரம் பெற்ற ஸ்ரீ விபீஷணான் ஆழ்வான் சரணாகதி தர்மத்தை பரிகிரகித்து அனுஷ்டிக்கையாலும் so paramatpadgatasyapi dharme mama matir bhavet. This is the request given to the Lord Creator by Vibhishana when he performed penance. As demon, many demons perform very severe, serious penance. And Vibhishana made a request to Brahma, whatever be my condition, even when I am in dangerous position, in a highly risky situation, I must always follow polity. I must be righteous in my attitude. I must behave decently. So that was the request to Lord Creator from Vibhishana. And then he will, in turn, Brahma gave him the boon. Dharmishtastam, you are the best righteous person. Yatha vatsatata cha etat bhavishyati. As a child will be so innocent. Yatha vatsaha. A child, for example, even take a calf. Vatsaha means child, human child or demon child. So it's a young one of anything. So a calf, for example,
sometimes we can understand at least the cow is having some knowledge, some recognition, but not a calf. Calf doesn't know anything. So also a human child, so also a demon child. So as a child, yathavatsaha, tatha cha etad bhavishyati. Your mind will always be inclined to do dharma. That is, you will always do anything good, you will always perform anything right. So, Endru Varam Petra Sri Vibhishan one. So, these are all some new facts that we do not know from the Ramayana. Sharanagati Dharmati Parigrahit. Therefore, though being the younger brother of Ravana, he followed the total surrender concept. Anushtikayalum, because he strictly followed it. பின்பு பெருமாளையும் கூட அனுஷ்டிப்பிக்கையாலும். So he also encouraged Lord, that is in the sense indirectly that in order to build the dam, Rama had to surrender to the king of oceans. Sharanagati, he only advised, Vibhishana advises Rama to surrender to the king of oceans to give way so that a dam can be built on the ocean. And therefore, Anushtippikayalum, Sharanagati Paramadharmam ennumidum Shishtacharathale Sthapitam. Now, Abhaya Pradana Sara of Sri Vedanta Deshika establishes that it is the good people's behavior, Shishta Acharaha, that Sharanagati is the Paramadharma. The most important righteous behavior will be total surrender. So, இப்பிரகரணத்தில் முன்பே பல சர்க்கங்களாலே ரஜஸ்தம பிரகிருதிகளாயிருப்பார்க்கு சத்த பிரகிருதிகளாயிருப்பர் ஹிதம் சொன்னாலும். This has been presented earlier in the context, namely by the many cantos in Ramayana, there were characters which are haughty, insolent, proud, ignorant, and so on. So, Rajastama Prakritigala irupparku. There are so many characters which do not know the right way of behavior. So, Satta Prakritigala iruppar hitam sonnalum. Though good people who have got only the good quality, good characteristics, even when they advise them, hitam sonnalum. Now, this is how do we understand that Vibhishana asked a boon from the Lord Creator? It is from Uttarakanda, 10th canto, 31st verse. Paramapadgatasyapi dharme mama matir bhavet. எனக்கு எந்த ஆபத்து நேர்ந்தாலும் என் மனது எப்போதும் தர்மத்திலே இருக்க வேண்டும். So, in the 34th verse of the 10th canto of Uttarakandam, the last 7th kanda chapter of Srimad Ramayana, Lord Creator said, Dharmishtatvam yathavatsa tathacha etad bhavishyati. குழந்தாய், தர்மத்திலே நோக்கமுடைய நீ கேட்டபடியே ஆகட்டும். So, hey Vatsa, so old child, Vibhishana is considered as an innocent person. So he addresses him as child. And therefore, he said, okay, what you want is done. So, Shishtachara, Periyorgalude Anushtanathale, great people in the sense good people, Sthapitam Nilainirthappattathu. Now, the previous sentence of page 51 continues here. Bhagavat Vishayatile. So, when good people advise bad people, Bhagavat Vishayatile, in the matter of the Lord, page 52. Abhimukyam Kudadu ennumidam sollit. Abhimukyam is our own selfish desire should not be there. Abhimukyam Kudadu, our curiosity must not be overtaking the concept of total surrender. In the case of Lord, meaning
That so don't expect anything from the Lord when the Lord is highly merciful. And it is also literally meaning that please hesitate to make total surrender suddenly to the protector, because please keep reserved to expect the boon from the protector. When he approves, he accepts, then we can do the total surrender. Vibhishana was waiting in the sky for permission to surrender to Sri Rama. Sattvottaranana Vibhishana Alvan. Since Vibhishana was called as Alvan, apostle of Sri Vaishnava philosophy, apart from the 12, so he is also good in quality, the best in quality, you can say, Sattva Uttaranana. So in the best quality, he excels all others. Sharanagatanai Varugirabodu, when he surrendered to Rama, Avan Vishayatil, so in his matter, case, Devata Avatararana, all the monkeys born during the Ramayana period were all gods. Gods were born as monkeys. Devata Avatararana, Sri Vanara Veerarhalale, though the gods might have known that Vibhishana was a good demon, very good personality, all the monkeys, all the brave monkeys said, no, Vibhishana should not be accepted. So, Vignam Prasaktamanabadi Solutiyale, Vignam, they were impediments, they were obstacles to Vibhishana to surrender to Rama. They didn't want Vibhishana to surrender to Rama. They expected Rama to reject him. So, Prasaktamanabadi Solutiyale, Bhagavad Vishayatile Abhimukharavarai, தங்கள் குடிமக்கள் தப்பி போகிறார்கள் என்று நினைத்து தேவர்கள் விலக்குவார்கள். Now, the fear in the gods is when some people directly approach the God, Bhagavad Vishayatile Abhimukharavarai, when they come directly to the presence of the Lord, then தங்கள் குடிமக்கள் தப்பி போகிறார்கள். The gods who were born as monkeys were afraid that the purpose of the incarnation will be lost, will be defeated, because Rama, if he pardons even Ravana, then the trouble by demons to the gods will continue perennially. So that is the fear of the gods. Therefore, தங்கள் குடிமக்கள் தப்பி போகிறார்கள் என்று நினைத்து தேவர்கள் விலக்குவார்கள். Because Vibhishana belongs to the clan, the race of demons in the kingdom of Sri Lanka, as even a brother of the very brother of Ravana, they were afraid of accepting Vibhishana into their midst. And therefore, they didn't want Rama to accept him. என்னிடமும் இப்படி விக்னங்கள் வந்தாலும், even when these obstacles come in legion, many impediments come in the way, Shuddha Bhavarai, being very good in heart, emotions, Ananyarai Vandadaindavar, without any other shelter, Vibhishana came. So Vandadaindavar, when he surrendered, when Vibhishana's Alvan surrendered to Rama, without any other shelter possible. Now here the Sanskrit quotation for 6 in the next page. So Abhimukyam Nokam. I told you selfishness in our aim. Shuddha Bhavaha Parishuddhamana Manathayudayarai. Ivanai thavara veru gadiyattravarai, namely Ananyarai. Now you have this is a quotation. So Shruyate kila Govinde
bhakti mudvagatam rinam samsara nyunata bhitaha trijashaha paripantinaha. Now another fear is there in the minds of gods, that when others pray to the Supreme God, namely Sri Rama, in this incarnation, it is given as Govinda here. The name of Govinda is here. Of course, the name is common to Lord Mahavishnu. And then they think that if there are better devotees than gods, God's fear is, if there are better devotees than gods, then they will be favored much. And if they are favored, then they will create trouble for the gods. So Govindanidathil bhakti செய்பவர்களுக்கு, for those who have devotion towards Lord Govinda or Lord Rama or Lord Sriman Narayana, தங்களுக்கு கீழ்ப்பட்ட சம்சாரம் குறைந்துவிடும். So if demons gain an upper hand by surrendering to the Supreme God Sri Rama, then the subordinates, the society of subordinates, the group of subordinates will get reduced. That is what the fear of the gods. So samsaram kurenduvidum, meaning people who are slaves to gods will be less, because the demons like Vibhishana will gain an upper hand. So என்கிற பயத்தால், because of that fear, தேவதைகள் விக்னம் செய்கிறார்கள் என்று கேள்விப்படுகிறது இல்லையா? Tridashaha gods, the gods have the three stages: childhood, youthhood, and adulthood. So they don't become old. The aging is not there for them. They are always rejuvenated. So Tridashaha gods, paripantinaha, they become obstacles. They become what we call thorn in the flesh, thorn in the shoe. Samsara nyunata bhitaha, they are afraid of the subservient society, and therefore they will stop anybody from surrendering to the God. So in this context, so what will the God do? What will the Supreme God do? What will Rama do? பெருமாள் தாமே எல்லா விக்னங்களையும் சமர்ப்பித்து அடிமை கொள்வார் என்றும் என்னுமிடமும் வெளியிடப்பட்டது. So when Vibhishana asked a boon from Lord Creator, and Lord Creator granted it accordingly, now the fear of gods increased by Vibhishana gaining more power than the gods, and therefore they were afraid of accepting Vibhishana into their fold, and many monkeys said that he has come as a spy and he will do harm to the monkey army. So Sarvajna Samhitadigalil, and in that case, what will the God do? Rama will always nullify the fear of the gods. Then he will also remove the fear of God, and also accept the person, whoever it is, when they come and surrender totally. That's it. So all impediments will be removed, and even gods will be relegated to background when Vibhishana comes and surrenders at the feet of Rama. The monkeys were disrespected. Their views were not taken into consideration. So Sarvajna Samhitadigalil சொன்ன ஆனுகூல்ய சங்கல்பாதிகளும் அடங்க இப்பிரகரணத்திலே காணலாம். எங்கனே எண்ணில் அடியிலே. Now we have the portion called Samhita in scriptures, where
we understand the supreme divine wisdom of Lord Sriman Narayana. He knows everything. So omniscient. He is omniscient. So Sarvajna omniscient. Samhitadigalil. We have portions which tell us about the omniscience of the Lord. There you have the steps of total surrender. Anukulya Sankalpa. This Anukulya Sankalpa is not only for the devotee who surrenders. Now please note, this is very important here. So Anukulya Sankalpa is the step that we must follow as the third one in the total surrender process. I must recollect our memory. Number one, that is Karpanyam, Akinchanyam, helplessness, Kai Mudal Illamai. So all this is the first step. The second is the Pratikulya Varjanam, avoiding the don'ts, that is non-performance of prohibited acts from the scriptures as we understand. Then third step will be Anukulya Sankalpaha. So we decide to do all the good actions recommended by the scriptures. So that is on our path as a devotee to surrender. But it is also a bounden duty on the protector, namely the God, to take a decision to be favorable to the surrenderee. That is the more important. Here in the incarnation as Rama, Rama takes a decision in spite of the objection of the monkeys, including the head of the army, namely Sugriva, having done harm to his own elder brother. He advises that his younger brother should not be accepted. Younger brother of Ravana should not be accepted, but younger brother, namely Vali's younger brother, should be accepted. So selfish motive. It was selfish motive of Sugriva. And therefore, Anukulya Sankalpa also is with the mind of the protector, and the protector feels, Rama feels that in spite of all the objections, impediments, obstacles put forth by others, he will save the devotee when he surrenders. How is it? Now we ask, how is it? Yangane enmil adiyile. So we are going to see in the verses below that how does he act? How does the God act? Sankalpa deva Bhagavan tattvato bhavitatmanam vratantam akhilam kalam sechayati amurtenatu. Very easy for the Lord to do that, because Tamil meaning is that உள்ளபடியே தியானம் செய்பவர்களுக்கு பகவான் தன் சங்கல்பத்தாலேயே இவர்கள் விரதம் முடியும் வரையில் உள்ள எல்லா காலத்தையும் அமிர்தத்தினால் நனைக்கிறான். இட் இஸ் நாட் நினைக்கிறான், நனைக்கிறான், சுகமாகவே நடத்துகிறான். Now once the devotee's intention, devotee's sincerity, devotee's loyalty, devotee's faithfulness is understood by Lord, then he will always help the devotee to go through the steps of total surrender smoothly. So that is done just by decision, just by his thought. So Lord, by his divine thought, Sankalpa Deva, by the very divine thought, Tattvataha Bhavitatmanam. Those who have started their meditation on the God, that is, they made a good beginning, then Pratantam, till their vow is completed, Akhilam Kalam, all the time, then Sechayati Amartenatu, makes it very sweet, makes the entire time from the beginning of the meditation by the devotees up to the end of the vow, Sechayati. He sprinkles only nectar, amritenatu. So he sprinkles the
heavenly elixir, the tonic for the gods, onto the life of the devotee till he completes the process of the total surrender. So again, you find number 2, I think from this page 54, I think it is 54. Can you show me the first paragraph of 54? Yeah. So this 1 and 2 are different from, I think, please show me the text of 53. 53, 2. So pravritti kalad arabhya tu atma labha avasanikam yatra avakashaha vignanam vidyatena kadachana. So this is from scriptures called Sattvata Paushkaram. Sattvata Paushkara, Sattvata Samhita and Paushkara Samhita. They are all available in scriptures. The scriptures say, Pravritti Kalad Arabhya, from the very beginning, Pancharatra Agamas. Okay. Pancharatra Agamas, we consider them, of course, scriptures, right? So specifically Pancharatra Agamas. It's a temple scripture, Agamaha we say, scripture. Pravritti Kalad Arabhya, from the very beginning of the process, the Atma Labha Avasanikam, till the God achieves his end, Atma Labha Avasanikam. The interest that God shows to the devotees is to satisfy himself, to make himself happy that the devotees are good people and they do the total surrender. Wherever there is opportunity, if the impediments enter, rather when they creep in, then vidyate na kadachana. It won't be there, because Lord makes an arrangement that no impediment, no obstacle to the meditation of the people towards total surrender. He always removes the impediment. He sees that no obstacle is on the way. Vidyate na kadachana. ஈஸ்வரனை சரணமடைவதற்காக செய்யப்படும் முதல் பிரவிற்த்தி ஆரம்பித்து. So when the Lord is being surrendered to, starting from the beginning process, Paramatmavai அடையும் வரையில், till he reaches the supreme soul, எந்த விஷயத்தில் விக்னங்களுக்கு ஒரு பொழுதும் இடமே கிடையாது. So in that matter, no obstacle will affect the devotee. Now how do we understand? Again, 54. ராவணாதிகளுக்கும் கூட ஹிதோபதேசம் பண்ணுகையால். In the 18th canto of Yuddha Kanda of Srimad Ramayana, Rama said, Vibhishanova Yediva Ravanasva. Whether it is Vibhishana or Ravana, I am ready to give protection. Even to Ravana, he said, please hand over Sita to me back and you go free. You can live further. And because you don't have weapons today, after the war is over in the evening, it was a customary on the part of the fighters to stop war in the evening. After dusk, they don't fight. Dharma Yuddham. So Ravana was advised by Rama to go back home and come next day with all weapons, preparing with all weapons. So Hitopadesham Pandukayalum, so even when he did the good advice, palatable advice to Ravana, Dudanaik Chandra Tiruvadiyai Dushprakritiana Ravanan
அசக்கியம் என்று அறியாதே நலிய நினைக்க அத்தை விலக்குகையாலும். So you know what happened? Hanuman went as an ambassador, a spy, a messenger. Then he met the bad demon Ravana, and he knew. Ravana came to know by judging correctly the power of Hanuman, because there is an incident that was an example. Once Ravana and Hanuman faced each other in the war, and Hanuman said to Ravana, "You please hit me, and whether I survive or not, you can see." And Ravana said, "I am a king. You have to obey my order. You are after all a monkey, and therefore you hit me. So whether I survive or not, you can see." Then, without any other way, Hanuman hit him hard in the chest of Ravana. And Ravana did not fall down. He only shook for some time and then stood his ground. And Hanuman got very much ashamed and came back to Rama. So having known the less power of Hanuman, what Ravana decided was Naliya Nenek. So he thought very low of Hanuman, and therefore he wanted to kill the ambassador. By the advice of a minister called Akampana and Vibhishana, the brother, they avoided killing the monkey, Hanuman, and instead, by the suggestion of the demons, the tail was put to fire. So they had a lot of clothes wound around the tail, and they lighted the tail. But the Hanuman did what he wanted, namely burnt all houses except Vibhishana's palace in Sri Lanka. So he burnt the entire city. So here, Naliyanenekka, Attai Velakkuhayalum. So fortunately, that was also avoided by the grace of Rama, of course, through the prayer of Sita. Sita said to the fire god, Hanumataha Shito Bhava. Be cool to Hanuman. So that Hanuman did not feel the heat of the fire in his tail. And so as you know that goddess of fortune or the goddess of wealth, in tune with the opinion of the god, namely Mahavishnu, they all have same opinion. So they are compatible to each other, and they have, as the scriptures say, Sama is the name of the Sama is God, and Rik is Sita. Sama is, scriptural words are scripture is Rama and Rik is Sita. It is mentioned in the scriptures also. So here, Peravi Uravayum Periya Aishwaryatyam Putra Dharadhigalayum Anadarithu. So what did Vibhishana do? He sacrificed his relationship with the elder brother Ravana, Peravi Uravayum. Though he was born as a blood brother of Ravana, he rejected him. Periya Aishwaryatyam. He did not want the Sri Lanka kingdom to be assured because of his total surrender. So Periya Aishwaryatyam, Putra Dharadhigalayum. He also rejected and sacrificed his family. He came renouncing his family. Anadarit, he did not respect them, value them. Pratikulya Varjanam Pandhayalum. So we saw earlier Anukulya Sankalpaha related to both the protector and the surrenderee. The surrenderee must make a decision to do whatever has been advised in the scriptures, and
So the Lord has to, as a protector, has to take up the responsibility of protecting, and he must decide to do good to the devotee. That's what we saw in Anukulya Sankalpa. In Pratikulya, now Pratikulya Varjanam is, so to avoid, as it is said by Ramanujacharya in his Sharanagati Gadyam, he gave up all his relations, including his own family, personal family, and his relationship with the blood relationship with the brother. And then, therefore, he made the step Pratikulya Varjanam perfect. Anukulya Sankalpamam, Pratikulya Varjanamam, Suchitamait. Now, what did Lakshmana, what did Vibhishana do? Vibhishana took only 45 minutes to 1.5 hours to leave Ravana and reject his family. Ajagama Muhurten. His travel time from Sri Lanka to the other shore of the ocean where Rama was. So Ajagama Muhurten, within 45 to 1.5 hours time, Yatra Rama Salakshmanaha. He reached Rama and Lakshmana. So Anukulya Sankalpaha, as you understand by the Tamil meaning, Anukulama Irupen Engira Tirmanam, deciding to be favorable to the words of scriptures. Pratikula Varjana is Pratikulama Irupade Viduvadu, giving up the prohibited actions. So the page down, the 54 is only Nichayam. Okay. So Lakshmananudan Ramanidan இந்த இடத்திற்கு ஒரு முகூர்த்த காலத்தில் வந்தான். So he came very quickly. That's the meaning. So our attitude also is to do total surrender quickly. So Yuddha Kanda, 17th canto, first verse. Ajagama Muhurtena Yatra Rama Salakshmanaha. Thanks to all of you for attentively listening to what we saw in incidents in Ramayana. We have to follow the example of a demon, perhaps a good demon. This is the position when demons come and surrender. So when demons, more and more demons, I say, for example, more and more demons there are than Vibhishana. Vibhishana is only one single demon. Of course, he was accompanied with his friends, with 4 demons along with him. But if at all some more demons, more and more demons, hundreds of demons, thousands of demons, 66 crores of demons fall at the feet of Lord, then what would happen? Again, the demons would get upper hand. And ராட்சசர்களுக்கெல்லாம் பலம் அதிகமா போயிடும். ராட்சசர்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அவன் தபஸ் நிறைய பண்றான். சும்மா இல்லை, நல்லவர்கள் தான், இந்த தேவர்கள் தான் தபஸ் நிறைய பண்றது இல்லை. இவன் பகவான் நம்மை காப்பாற்றணும், அவருடைய கடமை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா தேவர்கள். இந்த தேவர்கள்லாம் எப்போதுமே இந்த ராட்சசர்கள் தமக்கு அடிமையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான். ராட்சசர்கள் தொந்தரவு பண்றதுனால, துன்பம் கொடுப்பதனால அவளை கொஞ்சம் ஒதுக்கணும்னு பாக்குறான். They want to avoid them. God want to avoid the demons. When demons come and surrender, அவர்கள் சரணாகதி பண்ணிட்டா பகவான் என்ன பண்ணுவார்? பகவான் பக்த வத்சலன், சரணாகத வத்சலன். அதனால he is so kind to the demons also that he will grant them boons which are the outcome of total surrender. By total surrender we can get both the fruits, namely the happiness of this world and happiness of the other world. Wherever the demons are, எங்க ராட்சசர்கள் இருந்தாலும், ராட்சசர்கள் காலில் விழுந்துட்டா, பெருமாளுடைய திருவடியில விழுந்து விட்டார்களானால் இவாளுக்கு பயம், தேவர்களுக்கு பயம்.
So the gods get fear, more fear. அதனால மனுஷர்கள் இந்த மனுஷர்களை பத்தி கவலை இல்லை. ஆனா மனுஷர்களும் தமக்கு அடிமைகளாக இருக்க வேண்டும்னு தேவர்கள் நினைக்கிறான். அதுவும் இருக்கு. All gods think that we are more powerful or we must be more powerful than the human beings of the world. For example, you can say all the creations must be subservient to us. That is what the thought of gods. எல்லா சிருஷ்டி பண்ண உயிரோ உயிரற்றவையோ நமக்கு அடங்கி இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் தேவர்கள். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்க. வருண பகவான் இருக்கு. வருண பகவான், காட் ஆஃப் ரெயின். ஸோ நாம வருண பகவானை பிரார்த்தனை பண்றோம். நம்ம வருண சூக்தம்னு இருக்கு வேதத்துல, வருண சூக்தம்னு இருக்கு. நான் ஒரு 4-5 வழி சொல்றேன். மழை பெய்யறதுக்காக காரீரின்னு ஒரு இஷ்டி இருக்கு. காரீரி is the name of a ishti, a small yaga sacrifice to be performed for the copious shower of rain. மழை பெய்யறதுக்குன்னு ஒரு காரீரின்னு ஒரு இஷ்டி இருக்கு. சரி, அது பண்ண முடியாது, தெரியாது, நாம அதிகாரம் இல்லை, நாம தீட்சிதர் இல்லை. அதனால விராட்ட பர்வம்னு ஒண்ணு இருக்கு. 18 பர்வால சாப்டர் 1 விராட்ட பர்வம்னு மகாபாரதத்துல இருக்கு. அதை படிக்கணும். அதுல few thousand ஸ்லோகாஸ் இருக்கு, ஒரு சில ஆயிரங்கள். அதனால அது படிக்கிறதுக்கு முடியுமான்னா அது படிக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது பாதுகா சஹஸ்ரம் 1008 இருக்கு. There are 1008 songs in பாதுகா சஹஸ்ரம். So when we recite every day, we are sure to get rain. அது முடியல. அதனால we go to what we call வருண சூக்தம். வருண சூக்தம். அந்த வருண சூக்தம் பண்றதுக்கு you have to drown yourself up to the neck. You must stand in neck deep water, say the varuna suktam, and for 3 days you must take food without salt. அப்படி பண்ணா டெஃபினட்டா ரெயின் வரும். வருண சூக்தம் எல்லாருக்கும் பசத்துல இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கலாம். அது வந்து இதோட சொல்லணும், ஸ்வரத்தோட சொல்லணும். சும்மா தெரிய வருண சூக்தம் தெரியும்னு சொல்லக்கூடாது. வருண சூக்தம் must be recited with correct accents. தப்பா ஆக்சன் பண்ண வந்த மழையும் போயிடும். அதனால இன்னொன்னு, கடைசி ரிசார்ட் ஒரே ஒரு திருப்பாவை, ஆழிமழை கண்ணா. ஆண்டாளுடைய திருப்பாவை, 4வது திருப்பாவை, ஆழிமழை கண்ணா சொன்னா மழை வரும். இது வந்து அடிக்கடி சொல்லணும். வெறுமை நீங்க மட்டும் மோகன் பார்சாரதி மட்டும் ப்ரே பண்ணா போறாது. இந்த ஊரே ப்ரே பண்ணணும். நான் ப்ரே பண்ணணும், நீங்க ப்ரே பண்ணணும், எல்லாரும் ஆல் ஷுட் ப்ரே. சும்மா ஒருத்தர் ப்ரே பண்றதுக்காக ஊரே மழை பெய்யாது. அதனால தமிழ்ல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உண்டு, நல்லவர் ஒருவர் உளரேல் நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவருக்கு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. இருந்தா கூட அது we must make a mass prayer. The mass prayer is to be taken from some other religion. We must find out, we must take out some good advice from other religions also. Mass prayer must be done in all this. So இப்போ இந்த வருண பகவானை நம்ம ஏன் பிரார்த்தனை பண்ணணும்? Why should we pray to the god of rain? Why not we directly go to the Lord Sriman Narayana? That is a question. So, but there are some portfolios allotted to them. So now, without going to the prayer of Varuna, king, god of rain, we can go to Indra because he is god of gods. So Indra should be pleased. By yaga, by offering oblations to the fire, we can please Indra. Indra Yaswaha, pour ghee into the fire and then please Indra. So again, because Indra thinks that I am the leader of Varuna, why don't you pray to me? All haughty people, all gods are haughty, proud. And then again, Indra's Antaryami is Lord Vishnu. Yajna vai Vishnuhu, Vishnur vai Yajnaha. These are the 2 sentences from scriptures. So all sacrifices, for example, Somayaga. Somayaga is performed for 5 days. Somayaga generally propitiates Lord Shiva.
But Lord Shiva's Antaryami is Mahavishnu. Therefore, all oblations, offerings go to Mahavishnu. In that case, every god thinks that I am to be more powerful. And therefore, this is what we call a permanent fight between the gods and demons. And gods fear that the demons will get upper hand, they will become more powerful, so that they will subdue them. நம்மளை அடக்கிறதுக்கு ராட்சசர்கள்லாம் வந்து நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதுக்காக விபீஷணன் வந்து சரணாகதி பண்ணா அவனை கூடாது அப்படின்னு தடுக்கிறான். ஏன்னா எல்லாம் குரங்குகள்லாம் தேவனுடைய அவதாரம். ஆனாக்கா இப்ப இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப பிராத்திகூல் இப்ப சரணாகதன் வந்து அனுகூல்யமான காரியங்களை ஃபாலோ பண்றதும் பிராத்திகூல்யமான காரியங்களை தவிர்ப்பதும் அதெல்லாம் பண்ணி தான் சரணாகதி அடையிறான்ற பட்சத்துல தேவரெல்லாம் எப்படி அசுரர்ல இருந்து அவ சரணாகதி பண்ணவா இதெல்லாம் மீறி தீய காரியங்கள்லாம் பண்ணுவான்னு எப்படி அவ இது பண்ணிக்கலாம்? அவ இப்போ நீங்க இதுல 2 பாயிண்ட். ஒண்ணு வந்து விபீஷணன் நல்ல ராட்சசன். அவன் வந்து ராஜ்யமும் வேண்டாம், குடும்பமும் வேண்டாம், அண்ணனும் வேண்டான்னு வந்துட்டான். அதனால ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா இதே ராவணன் என்ன பண்ணா, பரமசிவனை பிரார்த்தனை பண்ணான், பரமசிவனுக்கு தபஸ் பண்ணான். பரமசிவன் வந்து ஒரு கத்தி கொடுத்தார், சந்திரஹாசான்னு ஒரு கத்தி கொடுத்தார். பிரம்மா குறிச்சு தபஸ் பண்ணா, 30 முக்கோடி வாழ்நாள் கொடுத்தார் அவர். He gave a long lifespan. He granted a boon of long lifespan. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டா everybody gets varan, every demon gets a boon from every god. They become more powerful. ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்து இந்த நல்லவர்கள் வரம் வாங்கிட்டா ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இந்த கெட்டவர்கள் வரம் வாங்கிட்டா their aim is to disturb gods. அவருடைய லட்சியமே நோக்கமே இந்த கடவுள்களை தொந்தரவுப்படுத்துறது. அதனால இவளுக்கு பயம். இப்ப நீங்க 2 விஷயம் கரெக்டா சொன்னீங்க. என்ன சொன்னீங்கன்னா, பிராத்திகூல்ய வர்ஜனம் நாம பண்ணிட்டோம். ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் நம்ம மனிதர்களா இருக்கும் பொழுது நாம வந்து என்னென்ன வேதத்துல கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை நம்ம செய்யல வச்சுக்கோ. ரெண்டாவது என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ அதை செய்யறோம். ஆனுகூல்ய சங்கல்பா. அதனால நாம என்னென்ன செய்யணும்னு அது வேதங்கள்ல இருக்கோ அது நம்ம செய்யறோம்னு வச்சுக்கோ. அதே மாதிரி என்னென்ன செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கோ அதை செய்யல, ரைட்டு. ஆனால் இந்த இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எல்லாரும் தபஸ் பண்றா, ரிஷிகள்னாலும் தபஸ் பண்றா. நிறைய ரிஷிகள் இருக்கா, 7 ரிஷிகள் இருக்கா, விஸ்வாமித்திரர் இருக்காரு, எல்லாரும் தபஸ் பண்றா. அந்த தபஸ் பண்ணும் பொழுது அதை தடுக்கிறதுக்குன்னே கடவுள்கள் வர. இந்திரன் என்ன பண்ணா, விஸ்வாமித்திரருக்கு மேனகான்னு ஒரு அப்சரச அனுப்பிச்சான். வாட் டிட் ஹி டு? உடனே விஸ்வாமித்திரர் வந்து என்னமா அந்த மேனகாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவ என்ன சொன்னா, அவ ஒரு கண்டிஷன் போட்டா, ஒரு குழந்தை பெற்ற உடனே உன்னை விட்டு போயிடுவேன். ஸோ சகுந்தலான்னு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது, விட்டுட்டு போயிட்டாவோ அப்சரஸ். ஸோ அதனால இப்ப விஸ்வாமித்திரர் இப்ப என்ன பண்ணான் இந்திரன் கேட்டா, விஸ்வாமித்திரருடைய தபஸை கெடுத்துட்டான். சரி, திருப்பி பார்த்தான், ஒரு ரம்பான்னு ஒரு அப்சரஸ் அனுப்பிச்சான். உடனே மூச்சுட்டார். விஸ்வாமித்திரர் ரியலைஸ்ட். என்ன பண்ணா, he cursed Ramba to become a stone. So இன்னொன்னு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, the demons do a little penance and get more power, whereas the good people like sages perform more serious penance but get less boon. இதுதான் ப்ராப்ளம். இந்த நல்லவர்கள்லாம் நிறைய ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் தபஸ் பண்ணி வரம் வாங்கிக்கணும். ஆனா அந்த கெட்டவர்கள் இருக்காங்களே, அவங்க அவர் வந்து பண்ணானே அப்படிங்கிற ஒரு இறக்கத்துல பகவான் இந்த பிரம்மாவோ சிவனோ வரம் கொடுத்துடுறான். அதனால என்ன இப்போ டெமன்ஸ் பிகம் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் காட்ஸ்.
And every time when somebody does penance, gods come and disturb them to stop the penance. எல்லாம் யார் தபஸ் பண்ணாலும் நாம தபஸ் பண்ணா கூட அதுக்கு ஒரு வேத வாக்கியம் இருக்கு. ஸ்ரேயாம்சி பகு விக்னானி. நீங்க நல்லது பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது அதுக்கு தடை வந்துட்டே இருக்கு. இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா இது நேச்சுரல் ஒண்ணு. ரெண்டாவது இப்போ என்ன சொல்றோம், சாதாரணமா தமிழ்ல சொல்வா, அது உண்மையாங்கன்னு தெரியல. கேசவதாஸ் சுவாமி will vouchsafe for it. The meaning, so when we do penance, when sages do penance, when demons do penance, whoever be, somebody does penance, the gods are troubled by what we say. They get feverish, they become restless, and therefore they come and they suffer a lot. Because why they suffer a lot? Because by the merit of penance that we gain, they must in turn favor us with the boon. When they don't favor us with the boon, then they get what we call tortured by our penance. We have a statement in Tamil. அவங்க உடம்பு எரியும்னு சொல்றாங்க. கடவுளுடைய உடம்பு எரியும். அதனால they cannot remain silent. They will come and stop the penance. So that is the concept that we have. Ultimately, பகவத் சங்கல்பத்துல தான் எல்லாமே நடக்கிறது. அவ்வளோ. It's all லீலா. Vishwamitra, he tried to become Brahma Rishi, finally succeeded by the words of Vasishtha. And he was also jealous of Vasishtha because Vasishtha had a Kamadhenu to supply all food to all the divisions of army of Vishwamitra. And of course, as you see in any episode, Kamadhenu is the booty that everybody expects to steal, snatch away. Jamadagni, father of Parashurama, had Kamadhenu. Kartaviryaarjuna wanted to snatch it away. Whenever Kamadhenu being what we call the fulfiller of all desires, we want also Kamadhenu, but we cannot fight with the sages. Everybody wants something to be very happy in our life. These are all certain examples by which gods feel that the sages will become more powerful. So Vishwamitra started creating a new world for Trishanku. He started building heaven, creating heaven. Trishanku Swargaha, Trishanku Swargaha. He created Indra, he created Kamadhenu, he created Kalpavriksha. All the gods came and stopped him. It's a duplicate heaven, duplicate Kamadhenu, and so on. So, அதனால இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பெரிய விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறது. Of course, all these, of course, as you correctly surmised, Bhagavan's Leela. ராமானுஜதயா பாத்ரம் ஞான வைராக்ய பூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம் கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்றச் சொன்ன பழமொழியுள் ஓரொன்று தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப் போமளவும் வாழ்வு. ஓம் நமோ நாராயணாய.